megie mutino uyu ndiramenyithio uu ni uria gukuhanaga hau kabere no nitugucoka tunyitanire na Wanjeri wa Kariuki. Reke tuone mbica cia hau kabere na ni mbica cia gwikira guoya. Moja nikapata miili mbili imebaki, moja ilikuwa imekwama kwa Nissan ikatolewa nikiwa hapa, na moja ilikuwa hapo zimetolewa zimeenda, so imebakia mabaki ya gari na ngoja kuchukuliwa na Red Cross. So naomba tu Mungu aweze kutusaidia kwa hizi barabara, kwa sababu hii barabara ni mbaya sana wakati kunanyesha, ni slippery, na madrivers wakuwe waangalifu. Kuna signpost mingi tu, ni ile tu sasa tu maybe hii barabara in future ipanuliwe so that kusikue na accident yenye inafanyika. Naitwa Rachel Maru, former nominated MC upande wa Molo Ward, na niliweza kupigiwa simu kwamba kuna ajali ambayo imefanyika hapa Ngata karibu Rubis, karibu hapa SDA. Niliweza kufika hapa nikakuta kwamba lori ilikuwa inapanda juu ikielekea upande huu wa Eldoret, na Nissan ilikuwa inaelekea upande wa Nairobi. Iliweza kugongana head collision, alafu at least ikakos maafa wengi. Tunaona kwamba kuna shida katika wakati kunanyesha, unakuta kwamba magari wakati inanyesha tuwe waangalifu wakati tunapotembea kwa barabara. Na tunaomba kwamba wakati serikali yetu inatengeneza kupanua barabara katika Ngata, mimi nilikuwa naomba kwamba wakati wapanue mpaka huko ikutane na ile ya pale Sachangwan, kwa sababu hapa kumeanza kuwa na shida mengi. Unakuta pale Sachangwan kwamba wakati walipetisha unakuta kwamba magari za kupanda juu hatujaipata ajali, labda ya kuteremka, na tunaomba shoulders kando ya barabara tuweze kutengenezewa vizuri. Wakati tunapoelekea Christmas watu wawe waangalifu. Tunasema pole kwa familia na tunashukuru community pamoja na base ya Salga, kwa sababu wakati ni wa kupeleka mtihani, lakini wameacha mtihani wasaidie watu 5, lakini wenye wamekufa tulikuwa tumehesabu kwamba ni 9. Ninataka tu rectify hiyo kitu. Tulikuwa tumehesabu ni 9, lakini kuna mmoja alikuwa bado anapumua, tumempeleka hospitali tukaona kwamba bado anapumua, ndio madaktari wanamsaidia. Otherwise sahizi wamebaki 8. Yule mwingine bado alikuwa wanapumua. Kufa ni 8. Yule mwingine bado anashughulikiwa. Mwenye tulikuwa tumehesabu ni 9, lakini sahizi bado anashughulikiwa. Ambayo imefanyika around saa 9 ya usiku ya alfajiri, kati ya lori na matatu. Matatu ilikuwa inatoka sehemu za Kitale ikielekea Nairobi. So far tumeweza kudhibitisha watu 8 wakiwa wameaga dunia na wengine majeruhi karibu 5 kukiwemo watoto. Driver wa lori wakati ajali ilifanyika aliweza kutoweka, mpaka saa hizi hatujampata, lakini alitoweka baada tu ya ajali. Driver aliweza kutoweka. Katika wale walioaga dunia, mmoja wao ni driver wa hiyo matatu shuttle. Pia ndio mmoja ambaye ameweza kuaga dunia kwa jina la Mutenda. Survivors have been taken to PGH, and we are yet to actually get their names, their details, because most of them were unconscious. So that is the bit that I can give as far as the survivors are concerned. But the dead have been taken to the mortuary, 80 number as I have said, because it was drizzling in the morning, most likely. And from the impact where the accident happened, the lorry driver actually moved from his lane to this other lane of the matatu, the opposite lane. So most likely the early morning drizzle would have been the cause, but we are yet to ascertain, because actually the driver also disappeared immediately after the accident. We are yet to get the name of the company, but what we have already established is that the shuttle is the Farasi shuttle. But the lorry, we are yet to establish from which company. It was coming from the general direction of Nakuru towards Eldoret. The Farasi from Kitale to Nairobi.
Na nĩ riboti ya kĩeha tũgakihoya arĩa othe mahutirio nĩ mũtino ũcio, andũ mahutirio Ngai amahe kũũmĩrĩria, na arĩa makuire Ngai amahe kĩhurũko gĩtathira. Nĩ tũgũcoka mwena ũcio tũnyitanĩre na Wanjeri wa Kariuki nĩguo tũtarĩrie ndeto ĩno makĩria. No tũgĩtigana na icio nĩ atĩ kĩgeranio gĩa KCSE nĩ kĩambĩrĩirie guothe bũrũri-inĩ ona thengia wa mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthanda na kũndũ gũtiganĩte. Gũkũ Nairobi mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Belio Kipsang nĩwe gũtongoragia mĩhang'o ĩno mwena wa Westlands, kũrĩa augĩte ministry ya gĩthomo nĩ ĩigĩte mĩtaratara mĩkinyanĩru ya gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ makinyĩrwo nĩ igeranio ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire icigo-inĩ iria iramũkĩra mbura nene. Kipsang nĩ atarĩirie atĩ mogarũrũku marĩa matabanĩtio nĩ kanjũ ya igeranio mwaka ũyũ nĩ matanyĩtwo kũrigĩrĩria ciĩko cia ũici wa igeranio kana igeranio kũhingĩrwo mbere ya mathaa marĩa magĩrĩire. Nakuo kaunti-inĩ ya Mombasa, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC Tamacaria nĩwe ũtongoririe mĩhang'o ĩno. Tuthikĩrĩrie marĩa mekũhanĩkaga hau kabere. We have worked very closely with the Communication Authority, the team from the cybercrime, our telecommunication firms, that is Safaricom, Airtel. They have been very useful in supporting us in making sure that the integrity of our examination is taken care of. We've been able to deal with quite a number of spaces on social media. Quite a number of them have been brought down. Quite a number of them have been closed. Quite a number of people have been arrested. Quite a number of these people have been arrested. This week we are very sure we shall continue being very hard on these social media fellas who are giving us challenges. And we look forward to our colleagues at the DCI, our colleagues at the cybercrime, our colleagues at the CA, making sure that these sites are brought down. And again, anyway, this time, you know, I saw on Tuesday, one of the persons we arrested is that he was posting Monday's papers on Tuesday. So we are even wondering, why do you post Monday's papers on Tuesday? And what we are seeing is that they are trying to build confidence with their clients that, you see, we can deliver it. But they were delivering a day later. And we know even this week, because we've been trying to control this early exposure, that's why we're having this collection twice. And the features and the security features, even in our own examinations, have also been enhanced so that we can quickly be able to judge and know where some of these challenges are coming from. Yesterday in the evening, we deployed quite a number of helicopters to various places across the country, even places where we had not deployed last week. Some of the places where our colleagues at the Ministry of Interior has advised that there could be challenges, we've been able to deploy adequate helicopters. Turkana, we were told there were 2 sub-counties which were facing enhanced rains, and a chopper has been released to that region. We have also another 2 choppers in Tana River where also there are quite some enhanced rains. And as we do this, we are urging our colleagues to be more careful so that they don't try or attempt to cross rivers where there is flooding, because you never know the strength and the water that is crossing such roads. So we've advised our colleagues, and our colleagues at the Ministry of Interior are continuously updating us in terms of how secure it is, not in terms of any other security, but in terms of the amount of flooding water that may impact on movements. And on places that it is heavily impacting, then that's where I'm saying we have deployed quite a number of choppers to assist us on that particular area. And as you know also, because the weather has not been very good last week, but we are hoping for the best, and everything has been put in place to ensure that the examinations succeed countrywide. No, we don't have any hiccups. Bwana DCC is here. You heard him talk. Not so far. We have nothing, and we are hoping that this exercise will proceed
as we have said. The teachers, we have vetted them, they are ready, the children are in schools, as you will go around and see, and therefore we expect that everything will be smooth running going forward. As we are prepared, the government is prepared. As we have said, every year we work as a multi-agency team. So even in those areas that are not very, because of the rains and so on, the government is ready. We have copters ready to airlift these exams and so on. And I don't think there are so many in the country, but where we have such hiccups, we're ready. We are ready. The government is ready. The directive that the TSC has given, and this is in compliance with what is in the regulation for NEC, is that only secondary school teachers will be expected to invigilate KCSE exams, and not primary. The primary school ones, they invigilated KIPSEA and KCP. So for these ones, we need only secondary school teachers to be the invigilators, to be the center managers, to be the supervisors, and finally the examiners. I said there are 101, 376 teachers. Of course, we are a developing country and resources are limited, but you have seen this government has really tried. For this year alone, we have recruited 56,000 teachers. And this is to make sure that the transition for junior secondary is on course and everything. It is true that we have advertised in some places. Maybe that's what the president was referring to. But we have not yet filled those vacancies. And we are still talking with our county directors so that the local communities can send these people, or any interested Kenyan can go and take up those positions. Of course, we are still in the process of recruiting, and so we are encouraging everyone. So it is true, we have a deficit not only in IRE, and it's not that we don't have teachers out there. It is the limited resources. If TSC was given money, we would recruit all those teachers. But it's a balancing act. All teachers are needed in the school. So you give a few IRE, a few mathematics, and so on, until we can get enough resources to recruit all teachers in our schools. Acio ni arũgamĩrĩri rũhonge rwa gĩthomo arĩa megũtongoragia mĩhang'o ya kwambĩrĩria gwa kĩgeranio gĩa KCSE kĩroko kĩa ũmũthĩ magĩgĩtarĩria maũndũ marĩa thirikari ĩkĩte na tũgakĩendithĩria ciana ciothe iria kĩrathi-inĩ kĩa form 4 ũhotani igeranio-inĩ ici. Rĩrĩa tũcenjie gia tũcoke kaunti-inĩ ya Naikuru tũnyitane na mwandĩki witũ wa Njeri wa Kariuki nĩngũkoretwo ndakwĩrithĩria hau kabere atĩ nĩtũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nake nĩguo tũtarĩrie maingĩ makĩria megiĩ mũtino ũrĩa ũrokire kũhanĩka barabara-inĩ ya Naikuru gũthiĩ Eldoret. Wa Njeri angĩkorwo nĩ ũranjigua mwaro nĩ waku geithĩka mĩaraho ya ũmũthĩ. Thengio Njoroge wa Kimani no gwaikorwo kiuga tukiri thiini wa thibitari munene wa Naikuru niguo Nakuru level 5 kuria arwaru makiria ma 11 kana andu makiria ma 11 marikitie gute mioyo yao thutha wa mutino wa barabara uria uhanikire mwena wa Sombea kuri ni gicigo bunge kia Rugai county ya Naikuru ni mutino ukiuma moruna wagetiga county ya Naikuru ikiri na ihoru na kiha oro hamwe na family itiganite kuona ati mioyo 11 neterwo thutha wa rori imwe ire gukima mwena wa Naikuru irorete mwena Eldoret gukorwo ikiguthana na matatu ire gukima mwena wa Kitale na igwikuite athi 15 na aria amwe ao makiuma ciana na kuria turagituga wa gukorwo tukimenyithio kuringana na uria tugukorwo tukiaria na county commander wa borithi hau gabere yagikorirwo akiuga ati gukinya tuyuka thiini wa thibitari ni andu 8 megukoretwo magitete mioyo yao no gukinyaniria tha icio guo turagikorwo tukirwo ati ni andu 11 makoretwo magite mioyo hihi itagute kahinda egatukorwo tukinyitanira na murugamiriri munene wa thibitari wa Nakuru PGH agikorwo agitwira uria gwagikorwo ukihana na hihi aria magetigarite kana aria magikorwo makihonoka mutino uyu maragithie na mbere hihi ndagitari karibu sana thini wa session ya Kameme TV hihi no ikorwo gitwira mutino uyu uria uhanikire na mukorirwo mukinyita andu igana na nigana makinyire gukumemwo na macoka gutemeo yao. Kwa maito jitagwo Dr. James Owero ni ndugamiriri thibitari uyu wa Nakuru level 5 na umuthi rucini tena tugwire na mutino na twareherwo andu mugwanja kuma mutino mahali Salga kuri andu cio mugwanja unfortunately andu atatu marehirwo mareketie gutemio yao
he muthondekirwo na inuka no riu thaa kagega bit critical kaguthitwo mutwe no ni kara improve. Yes. Hihi tukirorania na andu aya makoretwo aya atatu hihi situation kwina ndia megugithie makorwo magithie surgery kana no gukorwo megukorwo makirorerwo? Haria atatu me ward, mutumia uyu no irabatara surgery athie ekirwo cuma maguru alafu nigetha acoke inuke. Aya angi matire na bleeding ate mutwe, CT scan ejeke na ni ironia matire na internal bleeding, ko no kumahe time ma improve acoke mainuke. Hihi Njoroge ni ukorwo kinjitikiria ngoro nginyitanira na mwabitha munene wa mitino guku thigainie wa county ya Nakuru. Hihi meko magitwira meta county ya Nakuru ne twi barabara yo ya kuma haria handu hagitagwo Gatao nginyagia mundu haria gwitwo Sachangwan ni handu tugikoragwo tukiona mathina ma mitino ya barabara. Hihi ate ni kwanyihanyihio mitino thiini wa barabara. Labda tuanza na jina lako na tuambie nyinyi kama county ya Nakuru mtafanya nyinyi kuhamasisha watu kuhusu ajali na kwanza tunaelekea msimu wa Christmas. Kwa majina naitwa Joyce Cheche Muturia. Mimi ni Chief Officer wa Disaster Management and Humanitarian Assistant. Kwanza kabisa ningependa kutoa rambirambi za gavana wetu Honorable Madam Susan Keyeka kwa waathiriwa wote ambao wamepatikana kwa ajali ya asubuhi ya leo. Kupotesha watu 11 kwa gari moja ni sikitiko kubwa. Kwa zile familia ambazo zimepoteza wapendo wao, tungependa kuambia pole sana, wapate Mungu akaweze kuwajalia faraja ambayo itokao kwake. Na kwa wale ambao wanaendesha magari kwa barabara, tungependa kuwaambia wakuwe waangalifu. Kama driver wa trailer angekuwa mwangalifu, hatungepoteza watu wengi hivyo. Kwa sababu tunaona ni yeye alitoka mkono wake, akaelekea mkono ambao gari ya matatu ilikuwa inatoka. Na akamaliza akaua watu wote wenye walikuwa ndani. Tumeona ni kama watu watatu wamebaki kwa hiyo gari mzima. Na wale wamebaki pia wako hospitali ama kama vile daktari amesema, the country is spending a lot of money on accidents that are preventable. Because zingine hizo kuna ile huwezi zuia, lakini kuna ile unaweza zuia. Kwa hivyo tunaomba madereva wakuwe waangalifu. Mtu asiendeshe gari kama analala. Mtu asikunywe madawa za kulala pia. Sababu saa hizi kuna maoma nyingi ziko. Mtu ataingia kwa chemist aende anunue dawa ya homa. Ambie hata daktari yeye kama ni mtu wa kuendesha gari ya muda mrefu nini. Kwa hivyo wacha ikuwe collective responsibility kwa wale watu ambao wanaendesha magari. Pia kwa askari wetu ambao wanaangalia maneno ya barabara, traffic police enforcers, wakuwe waangalifu sana wakati huu. Let them be strict. Gari ambayo haina miguu imeisha, wakati wa mvua atakanyanga brakes na skid. Kwa hivyo askari wafanye kazi yao vizuri. Na tunafurahia sana kwa sababu wakiweza kufanya kazi yao, majali zitaweza kufunguka. Barabara kuna mipango ya kuipanua, na kama vile waziri alisema, Honorable Kameme, tunatarajia barabara itengenezwe tuone kama ajali zitaweza kupungua. Lakini kwa mno madriver wa take tahadhari. Njoroge na murariri wa Kameme TV ni mwaikoro mukiiguira guo niguo gukihana ni muthenya wa kiha thiini wa kaunti ya Nakuru ukorwo andu magitete mioyo 11 kumana na mutino wa barabara na ndereba wa rori ino iria gikorirwo yakirehe mutino uyu ni akorirwo ethara na kuringana na county commander wa borithi thiini wa kaunti ya Nakuru niwe Samuel Ndanyi negire ni mathie na mbere na ukorwo magiethana na hihi na ndereba nigetha agikorwo akimacorera mbica hihi niki kiracungiriirie mutino uyu uria utigire family cia andu 11 ciri na maithori na kirira. Reke gucokeria mwaro Njoroge yakwa ni Wanjeri wa Karugi kuma kaunti-ini ya Nakuru. Thengio muno Wanjeri wa Kariuki ni undu wa riboti iyo, na ni njui ni uguthie na mbere na gutumathira maria mangi megukorwo makihanika kana makikuruhana na ndeto iyo mwena ucio. Tugitigana na icio tuingire kaunti-ini ya Nyandarua, na ni ati arimi a mite kuma mwena wa Mairu-ini kaunti-ini ya Nyandarua ni mashakaite guthuka gwa thoko ya migurwa iria marimaga, makiuga no hathara makoretwo magitara ni undu wa mite kunenehera nathari-ini ni undu wa kwaga aguri. Kumana na undu uyu ni makaire thirikari ya kaunti ya Nyandarua hamwe na thirikari nene kumahura njeki na njira ya kumagurira miti ino niguo gukinyaniria kioroto gia thirikari gia kuhanda makiria ya miti bilioni 15 thiini wa miaka 10 yukite gukinyaniria mwaka wa 2032. Ndia tunyitanire
na mwandiki witũ Francis Wawĩra arĩ mwena wa Mairu-inya atũtarĩrie maũndũ ũrĩa maikarĩte nĩ arĩmi kana ahandi a mĩngũrwa ĩno nĩ seedlings na gĩthũngũ makĩkĩte ta makiuga mĩtĩ yao ĩrakũrĩra natharĩ-inĩ itekũgũrwo andũ magĩkorwo makĩmĩendete rĩu marakĩũria thirikari ĩmateithĩrĩrie itemi-inĩ rĩrĩa thirikari ĩkĩrĩ narĩo rĩa kũhanda mĩtĩ bilioni 15 gũkinyanĩria mwaka wa 2032. Francis yeko nĩ ũranjigua mwaro nĩ waku. Thank you makiria ndirakwamukira wega imo kuma guku mwena wa Mairu-inya guku ni kaunti-inĩ ĩno ya Nyandarua barabara-inĩ ya kuma Nyahururu guthie Mairu-inya no toguo agikorwo gĩtarĩria nĩ mani atĩ thirikari nĩ ĩkoretwo ĩgĩka maũndũ matiganĩte ma gũtigĩrĩra atĩ nĩ yagacĩrithia marĩa matũrigicĩirie muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra atĩ Kenya nĩ yagĩkorwo ĩgĩkinyanĩria mĩtĩ makĩria ma bilioni 5 gũkorwo ĩkĩhandwo thĩinĩ wa kaunti itiganĩte na kumana na ũndũ ũcio nĩkĩo ahandi a mĩtĩ gũkũ maragĩkaya makiuga atĩ thirikari ndĩkoretwo ĩkĩmarũmbũiya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ magũrĩrwo mĩtĩ ĩno yao ndĩgagĩkorwo ĩgĩkũrĩra gũkũ thĩinĩ wa natharĩ gũkorwo tũkĩnyitana nao haha nĩgetha hihi tũkorwo tũkĩaranĩria nao makorwo magĩtũtarĩria hihi ũndũ ũcio ũramahutia na njĩra ĩrĩkũ no wambie na rĩtwa na hihi na ũrore harĩa. Niĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Mboci wa Mwangi ndĩ mũhandi wa mĩtĩ gũkũ Kĩrurumo na tũkĩrutĩte wĩra mũingĩ mũno tũkahanda mĩtĩ o ta ũrĩa thirikari yagĩtwĩrĩire tũhande mĩtĩ nĩgetha yarĩkia gũkũra moke mamĩkue mamĩtware mĩtitũ-inĩ na mĩgũnda ĩrĩa kwenda kũhandwo rĩu mĩtĩ itũ nĩ ĩkĩraihĩte mũno no thĩna ũrĩa twĩnaguo mũnene nĩ kwaga agũri a mĩtĩ tondũ mĩtĩ itũ nĩ ĩkĩraihĩte angĩ tuoete marũni nĩgetha tũhote kũhanda mĩtĩ mĩingĩ tondũ nake mũthamaki nĩ akiugĩte nĩ gũkũhandwo mĩtĩ bilioni 6 rĩu tũgĩetereire thirikari yũke nĩgetha ĩhote gũtũteithia tuone mĩtĩ ĩno nĩ yagĩkuo yathia yahandwo tũhote kũhanda ĩngĩ twĩna challenge ĩyo tondũ rĩu thaa ici ona nginya agũri tũtirakĩmona tondũ andũ ngwĩciria matikĩrĩ na indo cia gũka kũgũra mĩtĩ rĩu tũgĩeterere thirikari ĩgĩũke ĩgĩtũgũrĩre twĩna mĩtĩ mĩingĩ mũno na ĩngĩendwo mĩtĩ milioni ona 20 thaa ici nĩ kuoneka o gũkũ tũrĩ. Thengi makiria no tukorwo tukinyitana nawe hihi ukorwo gĩtũtarĩria ngarama ĩrĩa mũkoretwo mũgĩthia gũkorwo mũkĩharĩrĩria wĩra ũyũ na njĩra itiganĩte hihi ũndũ ũcio ũramũhutia na njĩra ĩrĩkũ na gũkorwo atĩ mĩtĩ ĩno yanyu ndĩkĩrĩra ona agũri na thirikari nĩ yamwĩrire mũhande mũmure mĩtĩ nĩgetha ĩcoke ĩkĩmũgũrĩre. Hamarĩtwa njĩtagwo Mĩrĩ wa Ngigĩ kuma gũkũ Kĩrurumo niĩ ndĩ mũrĩmi wa mĩtĩ nĩ tuoire ikinya rĩrĩa mũthamaki augire atĩ mĩtĩ nĩ ĩrabatarĩkana mũno tũgĩcoka tũkĩoya ikinya tũkĩrwo atĩ El Nino ĩnjĩra ĩgĩũka koguo nĩ twanyitire tũgĩthiĩ tũgĩkomba marũni nĩgetha tũhote gũkinyanĩria ciĩranĩro ici cia president ituĩke cia kũhinga tũgĩkĩhanda mĩtĩ mũno makĩria mĩingĩ biũ no rĩu agũri tũtirĩ ona twakũĩ gũtahwo nĩ marũni tondũ twoire rũni nĩgetha tuone mbeca cia kũhanda mĩtĩ ĩno nĩ tũhandĩte biũ na nĩ mĩingĩ biũ na mangĩenda bilioni cigana gũkũ mĩtĩ nĩ mĩingĩ nĩ twerutanĩirie mũno kũhanda rĩu tũrahoya tu thirikari ĩtuĩke ya kũingĩrĩra ũndũ nĩgetha tũtuĩke ya kũgũrĩrwo mĩtĩ ĩno na nĩgetha tũhote kuona ona mbia cia gũcokia ciana cukuru na cia kũrĩha marũni. Thirikari ya kaunti ĩkoretwo ĩkiuga nĩ ĩkũgeria gũcokeranĩrĩria iria rĩrĩ rĩa Roborosa ũhoro-inĩ wĩgiĩ rũĩ rũrũ rwa Wasonyiro hihi kũrĩ ũndũ mũngĩenda mamũnyitĩrĩre gũtigĩrĩra atĩ nĩ mwakorwo mũkĩamũkĩra mbeca icio cia gũkorwo mũgĩthondeka na njĩra gũkorwo mũkĩhanda mĩtĩ iria-inĩ rĩrĩ. No tũkene mũno tũngĩkorwo tũkĩingĩrĩra ũndũ-inĩ ũcio na ithuĩ thirikari ĩtũingĩrĩrie ũndũ-inĩ ũcio tondũ nĩ matwĩ na mĩtĩ mĩingĩ biũ no tũhote gũthiĩ ona ithuĩ tũtuĩke a gũcangĩra kũhanda ona ithuĩ mĩtĩ kũu iria-inĩ na nĩgetha narĩo rĩera rĩtuĩke rĩega. Thengio makiria nĩ wagĩthikĩrĩria ndeto ĩyo Njoroge magĩkiuga atĩ thirikari korwo no ĩmateithĩrĩrie korwo ĩkĩmagũrĩra mĩtĩ ĩno gũkũ nĩ mĩtĩ mĩingĩ makiria kũrĩ na gũkũ mwena wothe gũkũ nĩ mĩtĩ mĩtheri na kumana na ũndũ ũcio nĩgetha makorwo magĩteithĩka mĩtĩ ĩno ndĩgagĩkorwo ĩgĩkũrĩra gũkũ thĩinĩ wa natharĩ nĩ ũndũ wa mahinda. Njokie mwaro kũrĩwe mwena wa studio kuma gũkũ mwena wa Nyahururu mwena wa Mairu-inya thĩinĩ wa kaunti-inĩ ya Nyandarua handũ-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra kũrĩwe mwena wa studio. Mũno Francis nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na tũgũkĩhoka kĩrĩro kĩa ahandi acio a mĩtĩ nĩ gĩgũkĩiguĩka makĩria rita rĩrĩ mbura ĩno ĩrathiĩ na mbere na gũthandana ndĩgatuĩke ya gũkĩũrĩra thĩ. Na mwĩroreri nĩho tũkwamba gwĩkĩrĩra gatithio ka mbere ndũgathiĩ kũraya ndĩracokereria na mangĩ maingĩ kũrĩ na andĩki aitũ marĩ matũra ngũrani arĩa tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nao.
Oya mzito. Wewe. Hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. O muthenya na ikereka ria ruhia kundu kuingi muno nginya gukoretwo kuna ngaragu muno ninguna thirikari icirie horo wa mwananchi wa kawaida no ni matiga utuheni horo wa mutu. Mateta mao ni kuri atongoria thutha wa kuruta na kuhingia kihoto kiao gia kumacagura mamarugamirire. Twakirikirie horo wa githurano turenda tuone mibango na mikakati yanyu iria mwikirite. Morito ma muingi no wagireirwo ni kumakua. Tutajenga uchumi wa taifa letu la Kenya. Bei ya mafuta imepanda. Kama ulifanya hiyo kasi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. Akenya megweterera na magweterera nginyari. President na thirikari iria mwithini wayo irenda gukorwo kiri na opposition. Githurano gia thirari no thondeke kindu gitagwo post election coalition. Rekei andu matige gwitigira opposition. Nyitanira na ithuĩ o muthenya wa Jumatatu thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaini. Thirikari nĩ ikoretwo ina kambuni cirathie hathara. Thirikari ti haru tondu tutire turaigua civil servants magite mishara. Tukigariura ikabo cia kiuteti na maundu mangi matiganite. Marathethukira thirikari na ihinda riri nini uguo ikoretwo wathani. Ndukubatara guikarania na mundu ihinda inene nigetha umumenye. Thirikari cia counties nicio kindu kiria kiambite kufail andu aitu. Tabarĩra-inĩ ya nditimũrano gũkũ gwa Kameme TV muthegi wa rũrĩrĩ. Kwĩragwo rwĩmbo nĩ ndawa ya mahĩndĩ. Ambia Bini Man mepata kuinua dancehall. Kameme TV twĩkũra tabarĩra ya Jumatatu #Afro-Monday #Social Monday. Show me a jiggle, let me see. Let me see. And let me see the woman that is with. Nĩguo wa kerĩ tũkĩrĩ na moko-inĩ ma nyene thĩinĩ wa kanitha wa Rĩrĩmbũka. Wa gatatũ nĩ Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Nĩguo wa gatano tũgenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako in style. Shemani na Wajiko James aka Gaudon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wa gatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini. Mwiroreri mwende ni ndacokereria niguo tuthie na mbere na Ndurumeni Matuura-ini na ni ati kigeranio gia KCSE ni kiambiririe guothe bururi-ini kuria mihango ya kuhingura container itongoririo ni maabitha a thirikari kaunti-ini itiganite. Kaunti-ini ya Kiambu murugamiriri munene wa kanju ya igeranio Dagitari David Jegere niwe utongoririe mihango eno guku nake Isabella Iregi wa kamiti ya kwandika arutani TSC agitongoria mihango eno kaunti-ini ya Kirinyaga. Reke tuthikiririe maria makuhanikaga hindi ya mihango eno.
mwaka ũyũ thĩinĩ wa Kenya yothe ciana iria ireka kĩgeranio nĩ makĩria ma 900,000. Icio nĩcio ciana iria cianeyandĩkithia nyingĩ biũ thĩinĩ wa kĩgeranio gĩa KCSE kuma rĩrĩa kĩanjĩrĩirie 1989. Na igeranio icio ciothe nĩ itwarĩtwo thĩinĩ wa container teno ũrona haha thutha. Kĩgeranio gĩa KCSE kĩroywo thĩinĩ wa container 567 thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wothe. Thĩna ũrĩa tũkoretwo naguo mũnene mũno nĩ mathukuru manengerwo maratathi ma session cierĩ. Mathukuru mamwe ti mothe, mathukuru mamwe makahingũra session ĩyo ya kerĩ, mahingũra makanjĩrĩria gũteithia ciana gwĩka igeranio icio. Koguo mwaka ũyũ tũraigire session ya kerĩ maratathi macio megũtigwo haha container-inĩ. Moe maratathi ma session ya mbere mathi mekithie kĩgeranio, moke moe macio ma kerĩ mathi mekithie thaa 8 nĩgetha tũtige ũhoro ũcio wa mathukuru mamwe ti mothe kũhingũra maratathi macio ma kĩgeranio gĩa kerĩ. Thĩinĩ wa center ĩrĩa kĩgeranio kĩrekĩrwo, mũndũ ũmwe tu nowe wĩna rũtha rwa gũkorwo ena thimũ, no ũcio nĩ center manager, ũcio nĩ principal. Andũ acio angĩ othe, akorwo wĩ invigilator kana wĩ supervisor kana wĩ ona okorwo nĩ kũruga ũrugaga, thimũ yaku ciagĩrĩirwo gũkorwo ciothe ciĩna office ya center manager cigwo kũu nginya rĩrĩa kĩgeranio kĩrĩthira. Koguo watho ũrĩa tũraiga nĩ atĩrĩrĩ, andũ metĩkĩre atĩ gũtigakorwo mũndũ ona ũmwe wĩna thimũ otiga center manager, atĩ nĩ kũrĩ na mĩtaratara ĩrĩa tũigĩte thĩinĩ wa bũrũri wothe. Nĩ ũronire ta kũrĩa na gũkũ rũgongo rwa bũrũri kũrĩa kwĩna thĩna wa njũĩ nene mũno, tũratũma helicopters. Koguo matiagĩrĩirwo kũgeria gũkĩra njũĩ cihũrĩte, tondũ rĩu kũu nĩ kũrĩ kĩgeranio na muoyo waku. Koguo magĩrĩirwo makahũra thimũ thĩinĩ wa call center ya NEC makaiga mena thĩna nĩgetha mateithio, no matikae kũgeria gwĩka ũndũ ũngĩhatarisha maica mao. In matters concerning the policing and the general security of the examinations, we made adequate arrangements before the onset of the examination season. We liaised with the Ministry of Education. We identified all the centers, examination centers, and we deployed adequately. So I think for the issue of security of examination materials, that one is well covered. We are all set. You witness the opening of the container. The center managers are very organized. The security is very organized. And my boss, the county commissioner, who is in Kishugu, is ensuring the exams goes around very well. He has instructed us, the deputy county commissioner, to be very keen on that. That's why he's touring everywhere. Again, the difference with this exam is we have two shifts. We have instructed the center managers by 12:30 to bring the first shift of the exam papers. Then from there we shall issue them with the others. They go and bring them at around 4. And we shall make sure all that one is done with all the smoothness it deserves. The ones who are sick are not from our sub-count, but because we have a very nice referral hospital, one has come and is admitted there, should be given exam there with all the security in that hospital. Today we are starting the first paper in the KCSE exams, and we've opened the container at 7 a.m. We've distributed papers to 40 centers, and the invigilators and supervisors are well prepared to do the work. And last week we had practical exams which ended very well, so we hope even this week. Tugetigana na icio, kamiti ya mĩario ya ũiguano nĩ ĩcemanĩtie na Minister wa Kĩgĩna Professor Njũgũna Ndung'u, Minister wa hinya wa kũhũthĩka Davis Chilchil, ũndũ ũmwe na mwandĩki mũkaru Ministry-inĩ ya waki Charles Hinga itemi-inĩ rĩa gũtaũkwo gĩtũmi gĩa kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre kũrĩ Akenya. Hau kabere Minister wa hinya wa kũhũthĩka Davis Chilchil nĩerire kamiti ĩno atĩ thogora wa thitima wahota kwaga kũgwa na ihenya kuona gĩcunjĩ kĩnene gĩa bũrũri kĩhokaga thitima ĩrĩa
ĩrĩa yumanaga na maĩ marĩa makunderete kumana na ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie. Reke tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Problems in terms of domestic inflation much earlier. Finally, there is no way in our current policy of exchange rate that domestic prices will not mimic the exchange rate movements. It also tells us that in future we cannot make those mistakes. It also means that in future we can observe our competitiveness by making sure that we do not impose controls. In fact, wherever I went, I was asked, Kenya has imposed exchange controls. I said, no. We have no capital controls and we have no exchange controls. Look, we have been looking at the data, for example, the East African currencies and Kenyan currency. And we realized that all of a sudden, other currencies started depreciating against the Kenya shilling. Why? Because there was at one time, the Kenya shilling was overruled in terms of trading. In the remember, it was the preferred currency at the cross-border, at the border places. But because we changed into the new designs, instead of having a seamless translation, we cancelled all the MOUs with other central banks. It became a foreign currency. Nobody was trading with it. And because you cherry pick which notes should be, nobody was sure. Traders are never sure. They never follow the newspapers. They follow instinct. So if you look at from that period, from 2018, 2019, all of a sudden, all the East African currencies are strengthening against the Kenya shilling. I am calling them policy mistakes, Your Excellencies, is because that is where we are. It's an institutional failure problem that we have to come and remember that let's reverse it. We should not heap blame on anyone, but there is an institutional failure problem. Then we go to more government measures to reduce cost of living. And the first thing is when the Kenya Kwanza government started, began the journey for bringing down the cost of living and improving livelihoods, while at the same time trying to foster sustainable, inclusive economic transformation through implementation of bottom-up economic transformation agenda. We had several issues to take up. One is to recognize that at the totality of the problems that we are facing, it's a development discourse, it's a development agenda. I heard Ibrahim saying that we should cut spending, but you cannot wake up and cut spending. Because if you needed to cut spending and to the limit where it also fits your budget, you have maybe to have the population in school, teaching or whatever, everywhere, because they are recurrent costs, and we cannot just trim them at a go. We have to understand the realities. And one of them is to make sure that we have some interventions that do not require massive resources. Interventions can create a multiplier effect. One of them was the Hustler Fund. I didn't understand what my friend Vero Kero said, and said it is 300%. I borrow the Hustler Fund to make sure that my credit scores are improved. I borrow and maybe after 3 weeks I pay back, and I observe how much the pro rata in terms of how much you pay. Ucio ni minister wa kigina Professor Njuguna Ndung'u agikiariria kamiti ya wiguano ino ni kamiti iri tongoragio ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka agitongoria mwaho wa Azimio, nake mutongoria wa ringi thiini wa bunge ya bururi Kimani wa Icũng'wa agitongoria mwena wa thirikari kurehe wiguano. Na kamiti ino iracemania na maabitha iguru thirikari-ini kwarĩrĩria maundu maria mangĩgũithia ngarama ya muturire. Na tũrĩa twagĩkorwo tũkĩigua hau, Professor Njuguna Ndung'u arakiuga kwa uma mwaka wa 2018 hĩndĩ ĩrĩa twacenjirie noti cia bũrũri tũkĩrehe noti njerũ, ciringi ya Kenya nĩ yagũire na gĩkĩro kĩnene, na nĩkĩo gĩcũngĩrĩire maũndũ gũkorwo mahana ũrĩa mahana, ĩgakorwo atĩ nginya onayo rĩu nĩ ĩtuĩkĩte ya kũgwa mũno ĩkĩringithanio na ndora o ũndũ ũmwe na mbeca iria ingĩ cia kĩmabũrũri. Kauga nĩ thĩna wahanĩkire institutional, kana ti mũndũ ũngĩorotwo nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ, no nĩ thĩna waumanire na honge itiganĩte gũkorwo ithaĩrĩire wĩra-inĩ wacio.
Tukitigana na icio ni ati Minister wa Thothaiti na biacara nini Simon Chelugui ni ekinyitie mbere ya kamiti ya bunge igie wonjoria na iganda niguo gutaniria mendekithia maria maheanitwo thiini wa budget nini ya mwaka uyu na maria mahutitie honge itiganite rungu rwa ministry yake. Umwe wa maria matanyitwo kwiyumiria ni riendekithia ria kunyihia budget ya kigina kia Hustler Fund kuma ciringi bilioni 20 nginyagia ciringi bilioni 5. Reke tuthikiririe maria marathie na mbere gikaro-ini giki. And we cannot say that we have achieved a lot. For per month we have paid at least across for 12 shillings or slightly more. Compared to our shilling where it is almost now 150. And comparing that this is a key sector in terms of foreign exchange. We need to see more happening there. Rice promotion is fine. But I also need to say that, in fact, you have not explained to us what exactly you have done in up, because I've seen you are saying mapping up of cooperatives in the country, sensitization of revival of dormant lice cooperatives in Kisumu County. How much have you done? On what has you achieved so far? Finally, is this issue to do with edible oils. We have a lot of issues with edible oil, and we know edible oil, which is currently refined in this country, is all imported. Do you have a case in our country where we have mopped up edible oil? And do you have any case study that you can tell this committee that you have achieved in this particular area of edible oil, and this is what you have achieved so far? We are aware that, in fact, we have a lot of areas where edible oils can grow and where we can achieve a lot, but still we have not seen anything tangible. We have all through dependence of imports in this crude edible oil, which is now refined here when brought here. We will be very happy if we can be able to see an increment of our local domestic contribution toward this particular sector. Finally, garments and textile value. Yes, I am aware that in this sector, without cotton, there is nothing much you can achieve. You cannot achieve a lot. And that's why I'm emphasizing that there has to be need for a close relationship. Bunge iria tongoragio ni Mheshimiwa Gakuya kuria minister wa Chelugui wa Thothaiti na biacara nini akirikitie gwikinyia gutariria maundu matiganite na megemaine na budget iria iragiharirio. Na hau kabere gucokie kigomano-ini kiu tuma kamiti-ini ya wiguano haria minister wa kigina Professor Njuguna Ndung'u mwana muru nawe wa hinya wa kuhuthika Davis Chirchir mekinyitie. Davis Chirchir ni ukoretwo atariria kamiti ino ati haro ire nathie na mbere gatagati ka Israel na Hamas egikorwo ndiguthira kana ekorwo ni guthie na mbere ica ikuhi ni tukugura maguta ma beturu ritemwe makiria ciringi 300 tukihoe haro iyo ethire. Tugicenjia icio ni ati kigomano kia o mwaka kia arutani a mathukuru ma muthingi ni gitanyitwo kwambiriria umuthi mwena wa Gicua-ini. Hĩndĩ ya kigomano giki arutania ni matanyitwo kwarĩrĩria mamwe ma maundu maria makoretwo mahatĩrĩirie na guthararia mirutire yao ya wira na maundu megie gukinyanira kwa mathomo ma CBC ona mono matanyitwo kwiyumiria hĩndĩ ya mucemanio. Ndĩra tunyitanire na Ndego wa Gathũngũ ni mwandĩki witũ mwena wa Gicua-ini atutaririe maingĩ megie kigomano giki. Invited different directors to come and address them within this week. So we are sure that even the issues of books and book distribution will be addressed
Tomorrow we shall be having the CEO of KICD to address some of those concerns, and I'm telling you that we expect all this to be addressed every day within this week. Yes? Yes, we have gone through the last exam of 844 last week, and I want to assure you and assure the parents that the ED teachers are some of the team who are very proud that we are doing away with 844, and they have wholeheartedly encompassed and accepted the new system of CBC. And I should assure you that CBC has taken place and has taken root in primary schools from the grade 1 up to where we are now at grade 7. We are moving towards grade 8, and we are moving seamlessly from the 844, which we are closing that window. Mwirori mwende na riboti ya kuma gicua-ini nio tugwikira gaturumo nayo Ndurumeni Matuura-ini miaraho ya umuthi ngatho cia mwanya ni ndokorwo nyitanire nani no ndugathie kuraya thutha ndeka ta 10 uguo cia gutaririra ikihanda thaa 7 cia miaraho ngukorwo haha ringi niguo tuingire nawe thiini wa mohoro gitau tumenye ni mariko mangi marahanika njitagwo Njoroge wa Kimani ni ngatho ni kunyitanira nani.